και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και οι συνδιοργανωτές, η Εθνική Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και το Ερευνητικό Εργαστήριο Management Intelligent Ethics του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σας καλωσορίζουν στο σημερινό εορτασμό για την Παγκόσμια Ηθικής. Η σημερινή Παγκόσμια ημέρα Βιοηθικής εορτάζεται με θέμα κατά των διακρίσεων και του στιγματισμού, η οποία αφενός εμπνέεται από το άρθρο 11 της για τη βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αφετέρου αναφέρεται ρητά ότι οι μη αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και φυσικά των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το συνέδριό μας μεταδίδεται live streaming τόσο από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου τους μεγάλους χορηγούς, τον Όμιλο Βιοιατρικής, την εταιρεία Leader, οι οποίοι σταθερά τα τελευταία χρόνια στηρίζουν τη διεξαγωγή αυτού του Διεθνούς Συνεδρίου για την Παγκόσμια ημέρα Βιοηθικής, καθώς επίσης και το φετινό υποστηρικτή, την εταιρεία Broken Hill Publisher. Dear Conference Attendees, the Greek National Chair in Bioethics and Applied Philosophy Research Lab of the National and Kapodistrian University of Athens, with the Bioethics Research Center, the National Center of Scientific Research Δημόκριτος, and the Management Intelligent Ethics Laboratory, Δημόκριτος University of Thrace, welcome you to today's celebration of World Bioethics Day. The theme of this year's celebration, non-discrimination and non-stigmatization, is inspired by Article 11 of UNESCO. Non-discrimination and non-stigmatization are significant aspects of human interaction and relationships. The Congress is being live-streamed by the Laboratory of Applied Philosophy of the National and Kapodistrian University of Athens and media sponsor BCI Mid International TV Network. We would also like to extend our heartfelt thanks to our main sponsor, Viatryki Group, and Leader Company, for their consistent support in organizing this international conference for work in past years. A special thanks as well to this year's supporter, Broken Hill Publisher. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, να παρακαλέσω τον καθηγητή Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, επικεφαλής του Ελληνικού Κλιμακίου International Chair Bioethics, να προσέλθει στο βήμα για το δικό του χαιρετισμό. Without further delay, I would like to invite Professor Evangelos Protopapadakis, Head of the Greek Unit of the International Chair in Bioethics, to the podium. Αξιότιμη κυρία Αντιπρίτανη, κυρία Τέος Πρίτανη, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη χαρά σήμερα να βρισκόμαστε εδώ. Θερμές ευχαριστίες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών που φιλοξενεί. Η Παγκόσμια ημέρα Βιοηθικής εορτάζεται από το 2015 στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από το Ελληνικό Κλιμάκιο της έδρας Βιοηθικής της UNESCO τότε, σήμερα International Research in Bioethics. Και αυτό συμβαίνει και με μεγάλη, τολμώ να πω, επιτυχία. Αλλά η επιτυχία αυτή δεν θα ήταν διόλου δεδομένη χωρίς τη σύμπραξη και τη συνέργεια και την αρρωγή, την ανιδιοτελή βοήθεια που προσφέρουν το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και τα μέλη του. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, γιατί σίγουρα θα παραλείψω κάποιον και αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό. Θα στενοχωρηθώ πρώτα απ' όλα εγώ, αν ξεχάσω κάποιον, αλλά πραγματικά ειλικρινής ευχαρίνη σε όσους έχουν συνεργήσει για την εκδήλωση αυτή που θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Δύο λόγια για την
για την Διεθνή Μέρα Βιοηθικής. Η βιοηθική είναι ένα μέρος της ζωής μας, αναπόσπαστο. Λέει ο Πλάτων ότι η φιλοσοφία γίνεται είτε, το λέει στο Χαρμίδι, αν θυμάμαι καλά, είτε χάριν παιδείας ή μετασπουδής. Κάπου ρωτάει το Χαρμίδι, τα λέγει στα αυτά, παίζων ή σπουδάζων. Η φιλοσοφία, η ηθική και κατά συνέπεια η βιοηθική είναι γοητευτικές για το πνεύμα μας συναρπάζουν, παράλληλα όμως κάποιες φορές επιβάλλονται από την ανάγκη. Στην περίπτωση της βιοηθικής ισχύουν και τα δύο. Εγωιτεύει και συναρπάζει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτήν. Γιατί? Διότι οι εξελίξεις, οι ραγδαίες, οι αλματώδεις εξελίξεις στους τομείς των βιοεπιστημών, της βιοϊατρικής, των λεγόμενων επιστημών της ζωής, δημιουργούν ηθικά διλήμματα νέα ή παροξύνουν ήδη υπάρχοντα, τα οποία απαιτούν άμεση ενασχόληση μαζί τους και επίλυση, έτσι ώστε να μπορούμε να μας λειτουργικά. Αυτός είναι ο ρόλος της βιοηθικής και αυτά είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε και να ακούσουμε. Dear Professor Savulescu, dear Professor Adorno, welcome. We're delighted to have you here. Excuse my Greek. We are in Greece, so the largest part of my short address should be in Greek, but we are delighted to have you here, and we wish to invite you here and to have you here with us several times in the future. Καλή απόλαυση σε όλους. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη. Thank you very much. Να καλέσουμε στο βήμα τη Μαρία ΜaGBISE, αντιπρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου. Next, I would like to invite Professor Maria ΜaGBISE, Vice Rector of Padium University, to the podium. Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, καλημέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και χαρά να σας καλωσορίσω στο συνέδριό μας με θέμα «Κατά των διακρίσεων και του στιγματισμού», το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας Άντιο Πανεπιστήμιο, διαχρονικά προσιλωμένο στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποστηρίζει με θέρμη δράσεις που προάγουν το σεβασμό, την ισότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το μάθημα της βιοηθικής διδάσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου μας. Διοργανώνονται επίσης από τις ηθήνουσες του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου, κυρίες Κριάρη, τέος αντιπρίτανή μας του Πανεπιστημίου, την αναπληρώτρια καθηγήτρια κυρία Παναγοπούλου, τακτικά ανοιχτά μαθήματα βιοηθικής, επίσης και τέτοια μαθήματα, απευθύνονται στο... Οι διακρίσεις και ο στιγματισμός είναι ζητήματα που δυστυχώς εξακολουθούν να ταλανίζουν την κοινωνία μας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Φαινόμενα που δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, έχουν ποικιλοτρόπως κάθε τομέα της κοινωνικής μας ζωής. Η βιοηθική αποτελεί μία ισχυρή υπενθύμηση της ανάγκης να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης. Το σημερινό συνέδριο φέρει μια σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε τις ρίζες των διακρίσεων, αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την καταπολέμησή τους. Η ανταλλαγή απόψεων μπορούμε να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές μας για μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο συμπεριληπτική. Σας ευχαριστώ θερμά για την και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. And you let me a little bit introduction and a welcoming address to our honorable participants and all the present conferencees. It is with great pleasure and honor that I welcome you to our conference on the theme
against criminalization and stigmatization, organized in observance of World Bioethics Day. Pantheon University, always committed to the principles of social justice and the defense of human rights, strongly that promote respect, equality, and human dignity. Today's conference provides us with an important opportunity to discuss the root causes of discrimination as well as contemporary approaches to combat it. Through dialogue and the collective exchange of ideas, we can strengthen our efforts toward a more just and inclusive society. Thank you again, and I strongly wish you a lot of success in your Congress today. Αυτή την ημερίδα και να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που οι διακρίσεις και εξελίσσονται, παίρνουν άλλη μορφή. Μιλάμε για αλγοριθμικές διακρίσεις, μιλάμε για αλγοριθμικό στιγματισμό. Πρόσφατα στο Scientific American διάβασα ότι ο στιγματισμός και οι διακρίσεις είναι τάσεις κυρίαρχες σε μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού πληθυσμού και στον πολιτικό λόγο και στην πολιτική ρητορική. Αυτό ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι ζούμε σε ένα περιβάλλον που ευνοεί αυτές τις τάσεις. Άρα η ηθική διευρύνει και η βιοηθική το φάσμα της αναλυτικής της εστίασης, εστιάζει πλέον και στο προϊνολογικό περιβάλλον και σε τρόπους που μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις off και online διακρίσεις και το στιγματισμό. Ενημερώνει την ρύθμιση, ενημερώνει τη διακυβέρνηση. Η ηθική μας κάνει να φανταστούμε καλύτερους κόσμους, καλύτερα μέλλοντα, και αυτή είναι και η δουλειά μας ως Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, να εστιάζουμε σε επίκαιρα θέματα, στα ζητήματα βιοηθικής, αλλά και στα νέα ζητήματα που αναδύονται, προκειμένου να καλλιεργούμε την συλλογική ευφυΐα πάνω σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό το λόγο σας συγχαίρω για αυτήν την ημερίδα, συγχαίρω τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη και όλες και όλους που συνέδραμαν σε αυτήν και εύχομαι καλές εργασίες της ημερίδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να καλέσουμε στο βήμα τον καθηγητή Γιώργιο Νούνεση, πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος. We now invite Professor Georgios Nounesis, President of the National Center for Scientific Research Δημόκριτος, to the podium. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ για αυτήν την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό σήμερα. Στο Δημόκριτο η Επιτροπή Βιοηθικής, η Επιτροπή για την Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού μας και πηξίδα και αναφορά σε μεγάλα έργα, σε μεγάλα προγράμματα που ξεκινάνε από την διαχείριση πειραματοζώων στη βιοτεχνολογία, στην συνθετική βιολογία, στη γενετική και περνάνε στην τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Και αύριο αναμένουμε τα μεγάλα προγράμματα που θα εμπλέκουν και θα εμπεριέχουν αυτόνομα επιστημονικά πειράματα. Και καταλαβαίνουμε όλοι τη βαρύτητα και την βαρύτητα από την πλευρά της ηθικής, που ο τίτλος «Η αυτονομία στην επιστήμη».
Η συνεργασία μας με τις επιτροπές αυτές μας έδωσε, και πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας είναι ο κ. Πρωτοπαπαδάκης, και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό εδώ και μερικούς μήνες, και τη δυνατότητα ο Δημόκριτος να συντονίζει το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό έργο, το Changer, το οποίο έρχεται για να αναθεωρήσει τα guidelines για την ηθική δεοντολογία στην έρευνα. Τα αποτελέσματά του θα αποτελέσουν ακριβώς το πλαίσιο για το μέλλον σε αυτό το τομέα. Όμως, πέρα από αυτό, σαν κέντρο που παράγει καινούργια επιστημονική γνώση, που παράγει καινούργια τεχνολογία, έχουμε διατυμπανίσει, έχουμε διακηρύξει την πρόθεσή μας να συμμετέχουμε και να υποστηρίξουμε τον ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία γύρω από το κεντρικό χαρακτήρα των νέων τεχνολογιών. Και στην κατεύθυνση αυτή σας καλώ όλους να περισσότερα για το διεθνές πρόγραμμα The Lyceum Project, που ο Δημόκριτος σε συνεργασία με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού από φέτος και όλες τις επόμενες χρονιές θα συνδιοργανώνει, το οποίο τι στόχο έχει στόχο την ανάδειξη της αριστοτελικής ηθικής για να μπορέσει να απαντήσει πολλά από τα κρίσιμα διλήμματα που φέρνει σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, όλες αυτές οι αραγδαίες αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας και όλη αυτή η μεγάλη υπόσχεση για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, θα περίμενε κανείς ότι θα μας δίνανε πολύ μεγάλη αισιοδοξία και για τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε σκεπτικισμό, μόνο ελπίδα για αυτά τις μεγάλες προκλήσεις, όπως η γύρανση, η κλιματική αλλαγή και η ακραία φτώχεια. Πίσω από αυτή την αδυναμία της τεχνολογίας να υποστηρίξει ακριβώς αυτές τις κατευθύνσεις είναι οι ανισότητες, είναι οι διακρίσεις που ορθώνουν τείχους και εμποδίζουν τις πολιτικές που θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να μπορέσουν να γίνουν βήματα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να το πολεμήσουμε. Είναι ακριβώς αυτές οι ανισότητες που όχι απλώς εμποδίζουν την τεχνολογία να φέρει λύσεις, αλλά διευρύνουν όλο και περισσότερο το πρόβλημα. Νομίζω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής βλέπουμε να φτάνουμε στα αδιέξοδα. Γιατί φτάνουμε στα αδιέξοδα? Γιατί δεν έχουμε συμπεριλάβει σε αυτό το διάλογο όλους τους stakeholders που θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε. Είναι εν τέλει, και κάνω quote από τους φετινούς νομπελίστες του Νόμπελ Οικονομικών, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτές οι διακρίσεις, αυτές οι ανισότητες εν τέλει είναι και η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία, είναι η αιτία για την κρίση που περνάει σήμερα η δημοκρατία διεθνώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, συγχαίρω τους διοργανωτές για αυτή την εκπληκτική εκδήλωση και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νούνεση. Να καλέσουμε στο βήμα τον καθηγητή Δημήτρη Λαμπρέλη, Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Βιοεπολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Lastly, we invite Professor Dimitris Lambrelis, Director of the Research Center for Bioethics University. Κυρία Αντιπρίτανη, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι χαρά πραγματικά και τιμή μου που για μια ακόμη φορά, ως Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Βιοπολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου στη Βιοηθικής, την οποία της Διεθνούς Έδρας Βιοηθικής, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚ.Π.Α και άλλους επιστημονικούς φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής. Όπως πάντοτε άλλωστε, κύριος συντελεστής της διοργάνωσης αυτής είναι ο άξιος συνάδελφος και αγαπητός φίλος, ο καθηγητής Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, επικεφαλής του Ελληνικού Κλιμακίου της Διεθνούς Έδρας Βιοηθικής και διευθυντής της Φιλοσοφίας, επικουρούμενος από τα μέλη του Εργαστηρίου. Αξίζουν, πιστεύω, σε όλους τους τα θερμά μας συγχαρητήρια. Η φετινή θεματική της ημερίδας, κατά τη γνώμη μου, καθιστά την ημερίδα πολύτιμη παρουσία στο πλαίσιο του φιλοσοφικού προβληματισμού, του επιστημονικού διαλόγου, αλλά και του πολιτικού σχεδιασμού,
που όλοι τους έχουν ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις κοινωνικές διακρίσεις και τον στιγματισμό. Οι κοινωνικές διακρίσεις και ο στιγματισμός, θα γραμμίσουμε, βρίσκονται σε μία τύπου φαύλου κύκλου, μοιραία, μάλλον αναπόδραστη και πάντως στενότατη σχέση με τους ποικίλους ρατσισμούς, έμφυλους, φιλετικούς, θρησκευτικούς, σεξουαλικούς, ιατρικούς, γενετικούς, βιολογικούς, κρατικούς, οι οποίοι αδιάλειπτα τροφοδοτούνται από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, από θρησκείες, από γεωπολιτικές στρατηγικές, από ηθικές αιμονές, από ιδεολογίες που από ευρηματικές εργαλειοποιήσεις με προνομιούχο τους πεδίο την ιατρική και τη βιολογία, από την τόσο κρίσιμη πράγματι συστράτευση της τεχνολογίας. Όλες οι παραπάνω, ενδεικτικές βεβαίως αναφορές, αποτελούν πτυχές και όψεις των πολυσύνθετων, δυναμικών, συχνά όμως αθέατων μηχανισμών της άσκησης βιοπολιτικής επί των σωμάτων και επί του πληθυσμού. Της άσκησης βιοπολιτικής, η οποία έχει ως κύρια λειτουργικά της δίπολα, για παράδειγμα, τα ακόλουθα. Τη διατήρηση της ή τον επιβαλόμενο θάνατο από πείνα, πόλεμο ή μη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη διατήρηση ή τον αφανισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την συνεχώς εξαπλούμενη αθλιότητα της φτώχειας ή τον συνεχώς αυξανόμενο και προκλητικότατα προβαλλόμενο πλούτο της αργόσχολης τάξης, όπως την αποκαλεί ο εμβληματικό ομώνυμο έργο του. Με αυτές τις σκέψεις στις εργασίες της ημερίδας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά. Οι χαιρετισμοί του σημερινού συνεδρίου έχουν ολοκληρωθεί και θα αρχίσουμε αμέσως με την πρώτη συνεδρία. Τον διδάκτορα και ακαδημαϊκό ερευνητή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Γιώργο Κοστελέτο, για το συντονισμό της πρώτης συνεδρίας. The opening greetings of today have concluded, and we are now ready to commence our first session. We invite Dr. George Kosteletos, academic researcher of Applied Philosophy Lab, to the podium for the coordination of the first session. I would also like to invite the invited speakers, Professor Julian Savulescu, Professor Roberto Adorno, Professor Ismini Kriari, and Professor Stavroula Tsinorma. Please, you may proceed with... Well, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την πρώτη συνεδρία. Δεδομένου ότι των 4 ομιλητών μας είναι ξένοι, δεν γνωρίζουν ελληνικά, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω στα αγγλικά. This first session comprises of 4 very interesting speeches delivered by, respectively, 4 high-profile scholars in the field of bioethics. This year we have the privilege of the most prominent names in the field of bioethics internationally, Professor Julian Savulescu and Professor Roberto Adorno. And with them, we have the joy and pleasure to also host 2 distinguished Greek scholars that have been also working internationally for a long series of years in the field of bioethics, Professor Ismini Kriari and Professor Stavroula Tsinorama. So, professors, thank you all for your presence here today. Thank you for your contribution in this year's World Bioethics Day. I would say that this first session of talks constitutes representing the interdisciplinarity, the multiplicity, and the vigorous bioethics in general. And these talks will provide you with insightful views of different aspects regarding the main theme of this year's World Bioethics Day, which is stigmatization and discrimination, as they approach this issue via different but equally important standpoints. So I think that you will enjoy them all and you will find them very inspiring and intriguing. I should conclude by saying a few words about the process. There will be time given for questions on behalf of our audience, but this will take place by the end of the overall first session. There won't be any questions in between talks. By the end of the overall first session, namely by the end of the speech by Professor Stavroula Tsinorama, which is the 4th one, time to address your questions to our speakers. For those who are watching us from the internet, you can articulate your questions and your impressions by typing them in a chat function.
So I think we are ready to begin. Professor Savulescu is a philosopher and a bioethicist. He has held the Uhiro Chair in Practical Ethics at the University of Oxford. He's co-director of the Wellcome Center for Ethics and Humanities in that same university. He directs the Biomedical Ethics Research Group at the Murdoch Children's Research Institute in Australia, and he's a member for Ethics of Pediatric Genomics. At Murdoch Children's Research Institute, he established one of the world's first ethics of genetics units in 1998. He recently co-authored a report for the UK Infected Blood Inquiry. As member of the Medical Ethics Expert Group, he has pioneered programs in moral psychology and experimental bioethics and holds acting grants from the European Union related to neuroethics and artificial intelligence. The title of Professor Savulescu's speech is Ethics of Polygenic Risk Scores for Reproduction. Professor Savulescu, you have the floor. Thank you. And thank you to Roto for the invitation. It's genuinely an honour and a privilege to be here in Athens, my first time in the cradle of democracy and the seat of civilization, to discuss the most profound questions facing us. So I have a lot of slides, which I was told I'm not allowed to use all of them. So I thought I would start by giving you an overview. I'm originally a medical doctor, and I did philosophy with Peter Singer. And in 1998, I was asked to establish an ethics of genetics program at the Murdoch Institute. And it became obvious to me that there was a huge potential of the Human Genome Project, not just to improve medicine, but humanity. So today, my question is, how should we change humanity? And the theme of this World Bioethics Day is non-discrimination and non-stigmatisation. In 1998, it also became clear to me that all dispositions to disease, all talents, abilities are distributed across people. You can see we have dispositions to different diseases, different IQ, and at least 50% of these differences were genetic. So I wrote a paper in 2001 arguing we should use this new technology, so 25 years ago, to select the best child, the child that is expected to have the greatest chances of having a good life based on the genes that we understand at that time. I call this principle procreative beneficence. It has over 1,000 people rejecting, saying that it's eugenic, but it is one way of correcting natural inequality. So discrimination and stigmatisation is to improve people. So there are 4 ways of achieving any goal in life. You can change the natural environment, you can change the social laws, practices, you can change people's psychology, or you can change their biology. So social or political interventions are not the only way to address problems. And for the last 25 years, I've tried to understand the way in which biology could be used to also address these problems. In fact, it could be used directly through what I've called moral bioethics to reduce the xenophobic, racist, nepotistic, parochial tendencies that humans have that are inbuilt and wired into us. Now, when I wrote that article in 2001, some people laughed at me. Andrew Wilkie was a famous geneticist in the UK, supervising my friend Steve Robertson, a geneticist, and he said, this is ridiculous, you know. Intelligence is not caused by one gene. You'll never be able to improve these characteristics because we can do our test single genes. And so you can test for cystic fibrosis or thalassemia in this part of the world and have children without thalassemia, but you're not going to be able to select a more intelligent child. Well, history has proved me right and him wrong, because today we can change those characteristics, intelligence, cognitive ability in the next generation. And today I want to talk about one thing which is going on, which makes it possible for us
to change the future of humanity. But it's just the beginning, and the prospects in the future that you will face are far more profound. So I've now blackened my screen and just have a picture of myself. Sorry. I pushed an arrow, but clearly that button. So one of the advances in genetics in the last 5 to 10 years has been the movement from studying single genes that cause diseases to studying the genetic disposition of diseases like diabetes, heart disease, and these are not monogenic, they are polygenic. Hundreds of genes contribute to an increased risk of schizophrenia, depression, diabetes, and so on. So what's happened is there has been a polygenic revolution. I just pushed one of these arrows, that's all I did. But we seem to have lost the PowerPoint. Doesn't matter, I can talk without a PowerPoint. And character traits, our personality, our abilities, our psychological abilities and limitations, our moral dispositions, these also have a polygenic contribution. They're not caused by a single gene, they're caused by hundreds of genes. And what scientists have been able to do is work out scores that will predict based on associations with hundreds of genes. They haven't identified the exact genes, but they've identified material close by. So these are called polygenic scores, or in the case of disease, polygenic risk scores. And these exist and are being used, beginning to being used for various reasons, which I don't want to discuss today. They can also be used in reproduction to select embryos based on a prediction of that attribute that you have a risk score for. And one of those, which is very advanced, is, so how should I advance the slides if not with the arrows? How do you want me to advance the slides? This one. Thanks. Should I try with this? All right. So one of the areas of what's called behavioural genetics, which is advanced, is the prediction of educational attainment, and about 50% of this is genetic, and current methods can predict about, and so far about 11 to 13% has been predicted. But that's a lot in psychological terms. And so one company, Genomic Prediction, actually marketed this score for couples having IVF to not only select embryos that were low at risk of disease, but also based on their predicted IQ within the low normal range. They got a lot of reaction to that part. They focused on just intellectual disability. But as the founder said, there is no reason in principle you can't use this to predict which embryo will be more likely to be in the top quartile of intelligence. Now, there are many limitations to discuss and many interpretive questions. But I want to look at the basic ethical question, because ethics is much more important than science. Science can tell us how to select a more intelligent embryo, but the question is, should we? And I wanted to talk about a methodology that I've developed and we're applying in Singapore to try to answer this question about what should be the limits to the use of this technology. And just in short, in Europe, you can't do this. You can only use of embryos to treat or prevent serious diseases. There is this treatment enhancement distinction, this distinction between health or disease and normality. And I'm going to argue that that is a deeply mistaken approach to the future. So I wanted to now tell you some fun facts about people. What do people think about having more intelligent children?
So this study came out in a prestigious journal in 2022 that asked people about their views of polygenic screening of embryos during reproduction and also gene editing of those embryos. And they asked them two things, whether they would be with this technology and whether they thought it was morally acceptable. And they described the technology as being safe and effective, but the chances of their child entering a top 100 college from 3%, which is the background chance, to 5%, assuming 1 in 10 other people are doing it. So here are the results. You can see that people are 50% likely to use polygenic screening to have a child who is more intelligent. And of course, as you'd predict, people who have more education are more likely to use it, and people who are younger are more likely to use it. But this is, I think, the interesting slide. So, if you, I can't go around there, but if you just focus on the dark red bar, that's the proportion of people who think it's outright morally wrong to do this. Often in bioethics, to select that you hear it's wrong to enhance or select embryos based on intelligence. Well, 30% of Americans think that even gene editing is wrong. The rest are either think it's acceptable, they're indifferent, or don't think it's a moral issue. And only 17% think embryo selection for these traits is wrong. So the people are quite different from professional bioethicists. So we repeat this in Singapore because our prediction was Asian populations would be even more supportive. Particularly, this is they're more than 50% likely to use embryo selection. But again, if you look at what they think is morally unacceptable, it's similar to the US. They're about 30% think gene editing is wrong, but 70% don't, and about 28% think that embryo selection is wrong. But many more think it's actually, and again, if you earn more money, you're more supportive of this technology. And indeed, if you look at the last set of graphs, the Chinese are supportive of gene editing of embryos for a 2% increase in intelligence. So they are even more supportive than the US. And those who are religious are more opposed to gene editing and also coaching of students. So the key sort of figures here are that 40% of the Singaporean population are outright supportive of embryo selection, compared to 27% in the US. Supportive of gene editing, as opposed to 19% in the US. So what do people think about improving humanity as a way of reducing discrimination and stigmatisation? They think we should use technology. They think we should biologically modify people. That doesn't make it right, the fact that people, ordinary people, say that. I'm going to discuss what we should do with this data. But it's interesting. So there are well-worn ethical discussions of these topics, where ethical principles like reproductive, and in general they would speak in favour of offering people these choices, provided the choices are meaningful to those people. There are principles of creating coercive laws. The harm principle says the only justification for using state authority to restrict the liberty of individuals is to... And in short, this technology does not involve direct harm to others. The only harms would be indirect individual competitive advantage over others, but exactly the same thing applies to all technology and even just education. So this is not an objection that applies to genetic selection or even to gene editing. And basically, again, if there is no harm, there should be no ban. So Europe's restrictive legislations are ethically wrong. So that's justice is important about allocating limited resources to different individuals, and we don't know the magnitude of the benefit of this at the moment.
so there's reasons not to provide it publicly, but there is no reason to allow people to not to allow people to use it using their own funds. Many of you will raise this objection that this is eugenics. It's not eugenics if it's chosen by parents voluntarily, aiming at the well-being of their child, in just the same way as ordinary clinical genetics is not eugenics in those ways. The biggest issue which I want to finish with, that I think will raise difficult policy questions, not just in terms of reproduction, but in terms of the use of this information more generally in society for prediction, is what's called pleiotropy, which perhaps Professor Andorno will speak about. Pleiotropy is the scientific reality that genes can have multiple effects. So, for example, an embryo which is more likely to have a higher IQ is also more likely to have autism spectrum disorder. And the one I want to show you here, which I was in Nature Human Behaviour, that I was asked to write an ethical commentary on. Here's the commentary. And this was focused on same-sex behaviour, or colloquially homosexuality. And what these genetic scientists focused on was this paradox that same-sex behaviour, homosexuality, runs in families and it persists across generations, but it has no evolutionary benefit. It means there's a reduction in having numbers of offspring and it doesn't confer a survival advantage. So how come it's persisted? So they developed a polygenic score for homosexuality. It's not a single gene, it's hundreds of genes. And they created a robust score that would predict whether somebody episode of same-sex behaviour in the whole of their life. So they may be exclusively heterosexual now, but through their life they had one episode of same-sex behaviour. They used UK Biobank and 23andMe. And what was interesting was that if you were high on this score, but a heterosexual, you had more female partners and more offspring. So the genes that made somebody more likely to engage in same-sex behaviour also made people more likely to have more female partners and more children. And indeed, they also made you more likely to take risks and be open to experience. So there isn't even genes for homosexuality, there's packages of genes, right, that contribute to probabilities of different behaviours in different contexts. So this makes it very difficult to decide whether this is a good thing or a bad thing. Is it something we should promote, we should choose, or whether we should leave to nature? So in Europe, there is a disease-based approach to regulation. In the US, it's completely laissez-faire, libertarian. You can use any of these tests. A number of years ago, I proposed a third model that looked at the contribution of genes to well-being, rather than just disease. But if something like education and educational attainment is something that contributes, which there is good evidence it does, then genes that are associated with that could be something you should be allowed to. So in this paper, we argued that if you were concerned about equality and non-discrimination and non-stigmatisation, you could allow the use of these tests just for people who are low normal, say, for example, in the bottom third or in the bottom 50%. You might not allow people to select embryos that are predicted to have an IQ greater than 130, but if the prediction is between 70 and 85, then those embryos could be discarded, because that's normal, but an individual in that range will not be able to get a technically advanced job. They'll need supervision. They won't be able to complete a tax return in the US, and it's extremely disadvantaging in a modern technological society. Now, of course, we change society and create, jobs for people in this range and create meaningful lives for people in this range, or we could change their... So we've argued for the welfarist model. Of course, many of you will ask, what is well-being? And that's the biggest question in bioethics.
But if you took a welfarist approach to regulation, you would, I think, on the low normal range for IQ. You wouldn't for same-sex behaviour. You'd perhaps leave it up to individuals to make their own choices or not allow it at all. And the third characteristic that I just want to briefly talk about now before I finish, because my 20 minutes is up, is antisocial personality. So psychopathy is 80% heritable. So I'm not aware of polygenic scores that predict antisocial behaviour, but it seems in principle that you'll be able to develop these, especially for extreme versions such as psychopathy. So in Oxford, we've created this platform for obtaining people's preferences. And some of you are familiar with Edmund Award's work on moral machines, where he got 40 million people's preferences from all around the world on the programming of driverless cars. So he's created this platform for us, which is just about to go live, where you can choose the embryo. So you're faced with choices between embryos with different characteristics. Some of them are diseases, some of them are traits, and there's different sex. And from thousands or tens of thousands of these choices, we can extract what people's values are. Now remember, traditionally there is this treatment enhancement distinction, that diseases are more important than traits. I just want to share with you one result from one pilot study which I found very striking. So we looked at just 4 conditions, two diseases and 2 traits: high antisocial behaviour, heart disease and visual impairment. And just to cut to the... So minus 0.4 means people were 40% less likely to select an embryo with that trait. So people were 40% less likely to select an embryo that has severe a risk of heart disease. However, they were also 40% less likely to select an embryo that was not going to have high IQ. And they were also 40% less likely to select an embryo that was prone to antisocial behaviour, whereas visual impairment was much less important. So again, if you look at this complicated set of tables, just the top left-hand bar means that on the left-hand side, 44% of people, ordinary people, would prefer to have an elevated risk of heart disease but a lower chance of antisocial behaviour in their child. 56% would prefer a lower chance of heart disease but a higher chance of antisocial behaviour. So antisocial behaviour as much as heart disease. It's quite striking for me. So what should we do with this data? In Oxford, we are, I'll just have to cut, I was told not to go over 20 minutes, so I have to finish now. This method, which I've described a couple of years ago, which builds on John Rawls, the famous political philosopher's idea of reflective equilibrium. In the 1950s, Rawls said, if you're an individual faced with a difficult ethical decision, how should you proceed? And he said you should think of relevant cases, examples, and your intuitions about those cases. For example, do I think it's good to select embryos for social traits? And then apply a range of ethical theories, principles and concepts to those same cases and try to bring the theories and the intuitions into... Well, I described a collective version of this called collective reflective equilibrium, which aims to identify ordinary people's values. I mentioned Singaporean values on PGTP and gene editing, and this research using to identify the value of antisocial behaviour. That's all aimed at getting people's values, and then the project is to apply ethical theories, principles and concepts to work out which of those values we should reject, but which of them can be included in public policy. So we face the greatest challenges humanity has ever faced, actually, because we have the potential to wipe ourselves out. I just saw in the news North Korea is sending troops to the Ukraine. Response to these problems are ethical decisions. We don't have a master theory like utilitarianism or virtue ethics, and we can't just appeal to what people want. We need to make some policies to deal with these challenges, and collective reflective equilibrium
is one example. Now, I focused on this, you might think, very marginal issue of embryo selection in reproduction, but actually about what is valuable in life and how many resources we should devote to it, how many programs we should create to support those features. So essentially it's about what makes a good life, both for that individual and for others. So it gets at the heart of the deepest philosophical questions, and I think is a fitting topic for Bioethics Day. And my contention has been one way we can reduce discrimination and stigmatisation is to lift people up. Thank you. And now we proceed with a speech by Professor Adorno. Professor Adorno is a legal scholar. He teaches biolaw at the University of Zurich. He is a researcher at the Institute of Biomedical Ethics of that same university. He has served as a member of the UNESCO International Bioethics Committee, participated in this capacity in the drafting of the International Declaration on Human Genetic Data, Declaration on Bioethics and Human Rights. He has been the president of the European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare, for the Council of Europe's Committee on Bioethics, and he is a member of the UNESCO Expert Group on the Ethics of Neurotechnology. Professor Adorno's speech, Prevent Neurodiscrimination in the Workplace. Professor, you have the floor, please. May I have the slides, please? Thank you. Thank you for the presentation. Thank you, the organizers, for the kind invitation. I'm very pleased to be here again. I was 2 years ago in this conference. It's for me always a great pleasure to come to Greece. Must say that I was supposed to be today in Geneva on neuro law, neuroethics, but then I was invited by Professor Papadakis, and I couldn't resist to say yes. So I told the main organizer of that conference, Marcello Ienca, listen, Marcello, yes, I would come, but I was invited to Athens, and between Geneva and Athens, I prefer Athens for many reasons, and he's Italian, and I think he's closer to the Greek spirit. The title of my presentation, as you can see, is How to Prevent Neurodiscrimination in the Workplace. I will start by mentioning that different forms of surveillance in the workplace have become more prevalent in recent years, including not only surveillance, but also the use of software to monitor employees' internet activities, websites visited, screen monitoring, movement tracking through company-provided clothes, smartphones, etc., etc. Now, neurotechnologies are providing employers with an even more sophisticated and intrusive way to monitor the employees' performance, concentration at work, which is reading their minds or reading their brain waves using electroencephalogram EEG-based devices. Employees are required to wear a helmet or a cap with integrated EEG electrodes that will monitor their mental states, their concentration level, their stress levels, etc. And this scenario may sound dystopian from science fiction, but it's already a reality in many countries. And the lack of clear legal regulation in this area is problematic. The American sociologist Shoshana Zuboff, in her influential book, The Age of Surveillance Capitalism, has highlighted this current trend by big corporations that are turning virtually all aspects of human life, human experience into data and making profit with them.
And when I read this, I think of a book I read many years ago when I was doing my thesis in Paris about the theory of reification. The term reification is today not so much used. It means commodification. This is the term commonly used in English. And he says, the author of the book is Georgi Lukács. He writes, the universality of the commodity form is the distinguishing feature of modern capitalistic society, which tends to gradually invade all areas of human life. The relationship between persons are replaced by relationships between objects. And he concludes, it seems that in periods of extreme crisis, capitalism tends to occasion and even push it to its paroxysm. Lukács was a Marxist-oriented philosopher, and I'm sympathetic to Marxism, but I think these are very valid, lucid consideration. I wonder if this recent trend to mind reading, or workers' mind reading, is not the kind of paroxysm of our modern societies. Of course, this practice from a legal, ethical point of view is extremely problematic. It raises concerns about the misuse of people's vulnerability because employees is in a situation of dependency, subordination in their employers, and it's very dubious that their consent to the use of these devices is really free. But also, in my opinion, a priori, it involves a disproportionate control of individual mental states. And because it also paves the way for potential violations of people's mental privacy, which may lead to a new form of discrimination, the so-called neuro-discrimination. That is the discrimination based on mental states or cognitive abilities. A few years ago, there was several media reported that some companies, some factories in China require workers to use EEG-based devices to monitor their brain waves and detect emotions such as rage, anxiety, depression, stress levels, etc. The data were sent directly to the factory manager who could make decisions based on that. Information happened in schools. I recommend you to, if you have the opportunity, to watch this video showing this experience in China. The practice of neurosurveillance of workers to the Facebook leak that the Cambridge Analytica scandal that happened in 2018. Maybe you remember the data from millions of Facebook users were transferred or were hacked by Cambridge Analytica to better target those individuals for political messages. But this phenomenon is not only happening in China or other countries with which have a high level of respect for human rights, but also in many Western countries. American law professor Nita Farahany has reported in her book, The Battle for Your Brain, Defending the Right to Think Freely in the Age of that thousands of companies in the West are doing the same or similar. Companies are in sectors such as construction, mining, railway, aviation, etc., already requiring their employees to wear EEG-based neuro devices to ensure that they are wide awake, concentrated on the work, and to detect, etc. It is true that these devices can potentially improve workers' safety
especially in high-risk activities requiring high concentration levels. Let's the case of construction. It is estimated that 20% of all worker deaths happen in the field of construction due to falls, being struck by an object, electrocution, etc., etc. So these helmets may help to be more attentive, more concentrated on what they are doing, etc., and reduce this number of accidents. These helmets or caps have inside a device that tracks electroencephalogram and brain waves. If the integrated algorithms identify an increased tiredness level, or that the individual has fallen asleep for a few seconds, which is called micro-sleep, the system delivers a vibration to a mobile phone or another device, or even communicates that situation to the manager. So this could be helpful in terms of safety of workers and third persons also. But this, as I mentioned, this raises some important concerns about the intrusion into workers' mental privacy and about the risk of neurodiscrimination. So how does it know electroencephalogram, how it works? It's a device that measures electrical activity in the brain using small metal discs usually attached to the scalp. The electrical charges are amplified and appear on a computer screen or on paper, and it's usually used for medical purposes to diagnose a range of medical conditions, including epilepsy, etc. Sorry. So you see the 5 brain waves. Now, what is discrimination? I use this term here to refer to the use of neurotechnologies to disadvantage some people in the workplace simply because their cognitive, I'll go back because I'm not, because their cognitive performance, for instance, their concentration capacity is lower than optimal, or because their stress level or tendency to depression is slightly average. Someone may argue, well, but it's perfectly normal for me to want to retain, to have high-performing employees. This is not discrimination against the others because cognitive and concentration capacities are less than optimal in those individuals that are excluded. And this may make sense from a purely individualistic perspective, especially from the perspective of the companies. But I think not from a social, for a broader perspective, a social, from the point of view of the general interest of society. So this practice, in my opinion, if generalized, may create whole categories of individuals who are unable to find any job, even if they are perfectly capable to work. In other words, this new form of this would lead to unequal opportunities for individuals with slightly lower levels of concentration skills. I'm not talking here of serious mental conditions. Of course, that could be an obstacle for doing the job, but I mean slightly lower levels of concentration capacities, emotional stability, each people. But even if they can perfectly perform the job. In addition, the data from workers can become quickly comparative and could be used for people being promoted or fired based on their brain metrics. This way, I think it's for why need each piece of data collected from workers' brains. It's also important to mention that neuromonitoring can reveal sensitive, very sensitive information, including
mental health conditions, for instance, epilepsy, or the decline of some cognitive capacities, or the beginning of a decline, or in the long term of some cognitive capacities. Another argument that could be used in favor of this practice is, well, workers consent to using these devices, so what's the problem? But again, as I mentioned before, between employers and employees is characterized by a strong power imbalance between them. So without, this happens in many other areas, the need to have some specific legal norms to protect employees from discrimination, from suffering disadvantages, or even being fired for the reasons, in this case, for refusing to use these devices. So I don't have too much time, but so the main arguments in favor of this neuromonitoring in the workplace is safety. It can improve work outcomes, efficiency. It can help to measure workload and adjust the work intensity according to the interest of workers. But there are also some important objections, mainly employees' right to mental privacy, that also these cognitive or emotional states used against employees. This is precisely neurodiscrimination, that the data can become comparative and could be used for people being promoted or fired based on those data. And can also, it's not entirely sure that this will influence the productivity, as it's argued. Some experts claim that this may create, it could be counterproductive, environment, increase stress levels among workers who know that their brains have been monitored all the time, and in some way, yeah, demotivate them. So the question is how to balance the benefits and risk of neurosurveillance in the workplace. Last year, I published this paper with a colleague discussing this issue, and we concluded, also based on some jurisprudence, not regarding neurosurveillance, but other ways of surveillance of employees, that two principles are especially important, relevant here. One is proportionality, subsidiarity. Proportionality means that the purpose for this neurosurveillance must be sufficiently important to justify overriding workers' mental privacy, notably in particular to enhance the safety, worker safety of third parties, but not just to increase the company's profit. And the second principle is subsidiarity, which means that employers must show that there are no other alternative safety measures of comparable effectiveness that are less intrusive on employees' mental privacy. So both principles, in our opinion, must be satisfied. And now, just to finish, I will the work done by UNESCO in this area. UNESCO has been involved, has produced several declarations on different topics of, especially on genetics, different topics of bioethics, and established a so-called expert group on the ethics of neurotechnology, and I was honored to be appointed to this group composed by people from different countries, and so the idea was, the objective is to develop a recommendation on the ethics of neurotechnology. We met 2 times at the UNESCO headquarters in Paris, 2 weeks in total, for intensive work, and we, you see
In the picture on the right, next to me, this the French representative, MaGBISE, and at his left, Nita Farahani, that I mentioned before, who is an American professor, Marcello Jenka, who is now professor in Munich. It was a really very, great experience. The group finalized a draft recommendation in August that now will be submitted to that can introduce changes, observations, etc. And ideally, the document will be adopted in November of next year. It's not a binding, legally binding document, it's a recommendation, it's a soft law document. The hope is that it may have some influence on the legislation at the domestic level. And there are there is one section of the draft recommendation dealing precisely with employment. I will not read this, but it points out some of the issues that I mentioned before and other important issues. So it's careful, suggesting the need to prevent this kind of discrimination. Well, thank you very much for your attention. Now, Professor Ismini Kriari. Professor Kriari is Professor Emeritus of Constitutional Law at the Department of Public Administration at Pantheon University. She is founder of the Postgraduate Autonomy, founder of the Research Center on Bioethics at Technoethics, as well as a former rector at that same university. She is an expert in the field of bioethics, with participation in many research projects at research centers in Greece and Europe. As participant, she is the president of the monitoring board for the National Authority on Human-Assisted Procreation. She is also a member of the Hellenic National Commission for Bioethics and Technoethics, and a member of the Executive Committee of the Greek Parliament Foundation. Professor Kriari's speech will be delivered in Greek, relation of specific health issues with regard to stigmatization and discriminatory behavior. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι και αγαπητές και αγαπητοί φοιτήτρες και φοιτητές, χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχω να μιλήσω εδώ στην Διεθνή ημέρα Βιοηθικής. Νομίζω είναι η δεύτερη φορά που το εορτάζουμε στο Πάντιο. Το είχαμε γιορτάσει και πριν κάποια χρόνια και χαίρομαι ιδιαιτέρως που επιστρέψατε. Εγώ θα με τα οποία έχουν υποδειχθεί από δύο πολύ σημαντικά κείμενα. Το ένα είναι την έρευνα του Διεθνούς Συμβουλίου Βιοηθικής της UNESCO, the IBC Report on Stigmatization and Discrimination, και το άλλο είναι ένα κείμενο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 8 μέρες περίπου, στις 10 του Οκτωβρίου, το οποίο προέρχεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το οποίο ονομάζεται «Μοσαϊκή εργασία σχετικά με την καταπολέμηση και περιθωριοποίησης στο χώρο της υγείας». Θα δώσω μερικά στοιχεία για τα κείμενα αυτά, γιατί απευθύνονται στις πλέον σαφείς περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε μία μεροληπτική συμπεριφορά ή έχουμε στιγματισμό. Η πρώτη περίπτωση, η μεροληπτική συμπεριφορά, είναι εκείνη κατά την οποία έχουμε μία προσβολή δικαιωμάτων και κυρίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για λόγους οι οποίοι πάνω σε ορισμένες παραδοχές που έχουμε ως κοινωνία ή ως άτομα, και έρχεται από το στίγμα, το σημάδι δηλαδή που έκανα συμπορά, η οποία οφείλεται πάρα πολλές φορές σε προκαταλήψεις που έχουμε, σε άγνοια που έχουμε ή στην μειωτική θέση την οποία έχουν τα μέλη που συμμετέχουν σε ορισμένες ομάδες ή εκείνοι οι οποίοι έχουν προσβληθεί από ορισμένες ασθένειες. Η Επιτροπή της UNESCO θεωρεί ότι τα κυριότερα θέματα είναι τα εξής. Είναι οι πληθυσμοί εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν από τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες. Μπορεί να είμαστε στο της πρόοδου και να μιλάμε για τη γενετική, υπάρχουν όμως τεράστιοι πληθυσμοί οι οποίοι υποχμανίαση, από την τρυπανοσομίωση, από την ελεφαντίαση, πληθυσμοί οι οποίοι είναι εγκαταλελειμμένοι διότι και οι χώρες τους είναι φτωχές, αλλά και οι συγκεκριμένες κοινωνίες είναι πάρα πολύ φτωχές. Δεν υπάρχουν φάρμακα σε τιμές που να μπορούν να τα αγοράσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε μαζικές απώλειες ανθρώπων,
Και εκεί πέρα βλέπετε τη μεγάλη διαφορά η οποία προκαλείται δυστυχώς στον καπιταλιστικό κόσμο, δηλαδή την οικονομική διαφορά η οποία έχει ως αποτέλεσμα στις μεν χώρες οι οποίες βρίσκονται συνήθως στην πάνω πλευρά του χάρτη με θέματα υψηλής ιατρικής και τεχνολογίας, στις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην νότια πλευρά του χάρτη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ουσιαστικά εκλείψει με την κατάλληλη παροχή φαρμάκων, αλλά αυτό δεν συμβαίνει διότι δυστυχώς η πρόοδος δεν συνοδεύεται από κάποιο άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο στις ανθρώπινες κοινωνίες, το αίσθημα της αλληλεγγύης. Και σε αυτό το θέμα θα έπρεπε όλοι να έχουμε μια περισσότερη εγρήγορση και να ζητήσουμε να σταματήσει αυτή η διαφορά με όποιους τρόπους μπορούμε, όχι μόνο με τη διενέργεια συνεδρίων, αλλά με τη γενικότερη κινητοποίηση και των πολιτικών αλλά και των πληθυσμών. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο επίσης προκαλεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις προβλήματα μεροληπτικής συμπεριφοράς και στιγματισμού είναι τα θέματα τα οποία συνδέονται με τις μεταμοσχεύσεις. Και τα θέματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία, διότι ναι, μεν η τεχνική πρόοδος έχει καταφέρει να κάνει τις μεταμοσχεύσεις μια διαδικασία πλέον συνήθη, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί πληθυσμοί οι οποίοι ουσιαστικά βρίσκονται σε πολύ δυσάρεστη κατάσταση, διότι είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως για να δώσουν όργανα. Αυτό φυσικά είναι η ακραία μορφή της μεροληπτικής συμπεριφοράς και της στιγματιστικής συμπεριφοράς. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν περιοχές όπου οι αμάτοι ψωμί ουσιαστικά δέχονται να υποστούν αφαίρεση νεφρού σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι ασφαλείς και περιμένοντας ότι κάποια στιγμή στο σύντομο μέλλον θα αντιμετωπίσουν κάποια ασθένεια. Οι νέες προκλήσεις τις οποίες αναφέρει η έκθεση της UNESCO είναι οι προκλήσεις οι οποίες προκαλούνται από τη γενετική, δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος θα βρεθεί ότι έχει κάποιο γονίδιο το οποίο είτε το ίδιο προκαλεί ασθένεια ή μονογονωδιακές ασθένειες, είτε σε συνδυασμό με το περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει ασθένεια και συνεπία αυτού θα θεωρηθεί είτε ότι έχει κάποιο πρόβλημα με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει μια γενικότερα αρνητική συμπεριφορά ή κυρίως το πρόβλημα αυτό θα εντοπιστεί και θα αποτελέσει λόγο να εξαιρεθεί είτε από την ασφάλεια είτε από τον εργασιακό χώρο. Πράγμα το οποίο απαγορεύεται μέσα στις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση περί Βιοηθικής του Οβιέδο του 1997, την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα και έχει καταστεί μέλος του εσωτερικού δικαίου. Υπάρχουν όμως χώρες οι οποίες δεν την έχουν υπογράψει και φυσικά όλες οι χώρες οι οποίες υπάρχουν γενικότερα στις άλλες υπήρους και εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε θα είναι η εξέλιξη στο επίπεδο είτε των προσλήψεων είτε και της παροχής ασφάλειας. Τέλος, υπάρχουν τα θέματα της νανοτεχνολογίας, τα οποία είναι αντίστοιχα με τα θέματα τα οποία είπαμε για τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες. Η νανοτεχνολογία μπορεί να δώσει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και στη γεωργία και στη βιομηχανία φυσικά, όμως υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις μεθόδους για λόγους οικονομικούς, άρα λοιπόν και εκεί οι πληθυσμοί θα βρεθούν σε μια μειονεκτική θέση. Και τέλος υπάρχουν τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γενικότερη προβληματική των νευροεπιστημών, στην οποία ξεκίνησε την παρουσίασή του και ο προηγούμενος και για την οποία είναι και η έκθεση αυτή την οποία σας ανέφερα, η εργαλειοθήκη της Διεθνούς Οργανώσεως Υγείας, η οποία αναφέρεται, έχει ακριβώς τον σημαντικό τίτλο Mosaic Toolkit, ψηφιδωτή εργαλείο για την αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών. Γιατί ψηφιδωτή? Γιατί το ψηφιδωτό, όπως ξέρουμε από την γνώση της αρχαίας τέχνης, είναι αυτό το τεχνούργημα το οποίο δημιουργείται με πάρα πολύ μικρές ψηφίδες διαφόρου μεγέθους. Η έννοια λοιπόν της ψηφιακής εργαλειοθήκης είναι ακριβώς ότι υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι με τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχικές ασθένειες και να μην είναι αντικείμενο στιγματισμού και μεροληπτικής συμπεριφοράς. Μπορεί να είναι μέθοδοι τις οποίες κάνει ένας οργανισμός, κάνει μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί να είναι όμως και κάτι το οποίο το αναλαμβάνει, το κάνει κάποιος άνθρωπος μόνος του. Και ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας επέμενε σε αυτή την αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών, διότι έχει αποδειχθεί από ό,τι λένε και οι ίδιοι ψυχικώς πάσχοντες ότι το στίγμα το οποίο συνοδεύει την ασθένεια είναι πολλές φορές χειρότερο από την ίδια την ασθένεια. Και οι ψυχικώς πάσχοντες τα προβλήματα τα οποία έχουν, αν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, που δεν μπορούν γιατί ακριβώς λόγω της φύσης της ασθένειας κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά, πάντως ως μια γενική κατηγοριοποίηση, οι ψυχικώς πάσχοντες έχουν ένα σύνολο προβλημάτων
προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με το ότι αισθάνονται ότι δεν έχουν ευκαιρίες, πολλές φορές αρνούνται να πάνε να λάβουν ιατρική βοήθεια, αρνούνται να επισκεφθούν δομές υγείας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η κατάστασή τους χωρίς παρακολούθηση και χωρίς φάρμακα χειροτερεύει. Επίσης, έχουν πολλές φορές αυτοκτονικό ιδεασμό, δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στο να αρχίσουν μια δουλειά, στο να συνεχίσουν μια δουλειά, εκτός του ότι δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να εργαστούν, διότι μόλις μαθαίνει κάποιος ότι μπορεί να μην είναι σχιζοφρένεια, αλλά μπορεί να είναι διπολική, να είναι μια κατάθλιψη, η αντιμετώπιση είναι τελείως αρνητική. Επίσης, έχουν μεγάλο πρόβλημα στις κοινωνικές τους σχέσεις και στο να αποφασίσουν να κάνουν μια μόνιμη προσωπική σχέση και κυρίως ζουν 20 χρόνια λιγότερο από τον γενικό πληθυσμό. Για αυτούς τους λόγους, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας δημιούργησε αυτή την μοσαϊκή εργαλειοθήκη. Έχει κυρίως 3 στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται θα πρέπει σε αυτά να συμμετέχουν και οι ασθενείς, αυτοί που έχουν δηλαδή lived experience, μια βιωμένη εμπειρία. Ως βιωμένη εμπειρία εννοούν το να έχουν και οι ίδιοι ζήσει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή είναι η γενική αρχή που ισχύει γενικά στα θέματα της αναπηρίας. Αυτό το τίποτα για μας, χωρίς εμάς, nothing for us without us. Η δεύτερη αρχή είναι η αρχή της κοινωνικής επαφής, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να μην απομονώνονται, να βρίσκουμε τρόπους να έρχονται σε επαφή μαζί μας. Και το τρίτο είναι να υπάρχει μία κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κλασικά αλλά και από τα νέα, με την έννοια όχι της παρουσίασης των αρνητικών συμβάντων τα οποία συμβαίνουν και συμβαίνουν σε όλους τους χώρους, αλλά με την έννοια της παρουσίασης και των δυνατοτήτων που έχουν οι άνθρωποι με ψυχικά προβλήματα για να ζήσουν, για να συμμετέχουν στην κοινωνία. Αυτές τις 3 αρχές βάζει η ψηφιδωτή εργαλειοθήκη της Διεθνούς Οργανώσεως Υγείας και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποτελέσει αυτό το θέμα ένα κείμενο μελέτης και για τα πανεπιστήμια και για τα σχολεία, ώστε τελικά να σταματήσει αυτή η αρνητική συμπεριφορά, η οποία κακά τα ψέματα, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, υπάρχει στις κοινωνίες, και αυτή ακριβώς η αλλαγή της νοοτροπίας είναι υφέτα με την παραδεδομένη αντίληψη που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Και το έχουμε δει και σε άλλα θέματα και το βλέπουμε τώρα και τώρα. Στην ψηφιδωτή αυτή εργαλειοθήκη υπάρχουν και θα δώσω μόνο με 3 λέξεις το καθένα, τα οποία δείχνουν πώς έχουν αρχίσει και άνθρωποι αλλά και ομάδες ανθρώπων και μεμονωμένα άτομα δηλαδή, αλλά και μεμονωμένα και ομάδες ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, δηλαδή να καταστήσουν τα προβλήματα της ψυχικής υγείας και τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από τέτοια προβλήματα αφενός ορατούς και αφετέρου να αποκτήσουμε εμείς οι άλλοι κατανόηση για το τι του συμβαίνει. Το ένα είναι από ένα νεαρό Άγγλο, ο οποίος έπασχε από κατάθλιψη, είχε φίλο που επίσης έπασχε από κατάθλιψη και το έμαθε τυχαία διότι μιλήσει ο ένας τον άλλο γι' αυτό. Οπότε αυτός με αυτή την αφορμή την προσωπική σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να κάνουν τους ανθρώπους να μιλάνε γι' αυτό, αυτούς που έχουν πρόβλημα, και τους υπόλοιπους να ενημερώνονται γι' αυτό. Πήγε λοιπόν σε ένα σταθμό στην Αγγλία, ξεδίπλωσε ένα πανό και είπε: εγώ έχω μερικές φορές προβλήματα κατάθλιψη, εσείς τι θέλετε να μου πείτε γι' αυτό? Και προς έκπληξή του, πάρα πολλοί άνθρωποι τον προσέγγισαν, του μίλησαν. Είχε μερικές αρνητικές εμπειρίες από κάποιους που του είπαν: τι θες εδώ και έρχεσαι και μας ζαλίζεις. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ θετικοί, διότι αφενός του είπαν: θέλουμε να μάθουμε πώς αισθάνεσαι. Άλλοι δεν του είπαν ένα πρόβλημα, αλλά δεν τολμάω να το πω σε άνθρωπο. Αυτός ξεκίνησε μετά με αυτή την εμπειρία, πήγε και σε άλλους σταθμούς, έκανε το ίδιο ουσιαστικά γεγονός. Και μετά δημιούργησε και μία ψηφιακή σύνθεση, όπου μαζεύονται όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν και οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα, ανταλλάσσουν το πρόβλημά τους και γενικά απέκτησαν μία ορατότητα. Η δεύτερη περίπτωση την οποία αναφέρει τη Διεθνής Οργάνωση Υγείας είναι το θέμα εκείνο το οποίο έχει να κάνει το Facet Festival, το οποίο το οργανώνεται στη Γαλλία από συλλόγους γονέων, συγγενών και φίλων ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες και από τα άτομα με ψυχικές ασθένειες. Είναι ένα φεστιβάλ μουσικής, το οποίο έχει ως στόχο, φυσικά κανείς δεν αποκλείεται να πάει, αλλά η κυρία στόχευση του φεστιβάλ είναι να πάνε άτομα τα οποία έχουν κάποια ψυχική
ψυχική ασθένεια, κάποιο πρόβλημα, και άτομα τα οποία δεν έχουν, ώστε να συζητήσουν μαζί τους, να ακούσουν μουσική ή γύρω από ένα χορό και να μπορέσουν να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, τι πιστεύουν και τι δεν πιστεύουν. Το τρίτο θέμα είναι πιο ενδιαφέρον, διότι πρώτον γίνεται στην Κίνα από μια Κινέζα και δεν στόχο την αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών στον χώρο της εργασίας, στο corporate environment, το οποίο, όπως μας εξέφεσε και ο προηγούμενος ομιλητής, είναι ένα σύστημα πάρα πολύ σκληρό, ανταγωνιστικό, ένα σύστημα το οποίο στοχεύει στην επιτυχία και μόνο στην αριθμητική επιτυχία. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι εργάζονται εκεί και στις χαμηλότερες βαθμίδες, αλλά κυρίως στο επίπεδο των μάνατζερ, είναι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν πολύ συχνά ψυχικά προβλήματα οι ίδιοι, πρώτον, και δεύτερον, είναι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται τα ψυχικά προβλήματα που έχουν οι φυστάμενοι τους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια Κινέζα η οποία είχε παρόμοια εμπειρία και έφτιαξε μια εταιρεία η οποία λέγεται Therapy. Από το Bear ανέχομαι και από το Therapy. Με αυτή την εταιρεία προσπαθεί να αντιμετωπίζει το στίγμα στον εργασιακό χώρο και κυρίως στον εργασιακό χώρο των μεγάλων πολυεθνικών ή μη πολυεθνικών, αλλά μεγάλων εθνικών εταιριών, όπου εκεί ούτε γίνεται αντιληπτό το στίγμα, ούτε γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα, διότι οι άνθρωποι το κρύβουν μήπως χάσουν τη δουλειά τους, ούτε όμως και υπάρχει διάθεση από κάποιον που το βλέπει να κάνει κάτι. Και αυτή η Κινέζα ξεκίνησε αυτή την κοινωνική οργάνωση με αυτό το στόχο. Τέλος, το τελευταίο είναι ίσως το πιο πρωτότυπο και το πιο ευχάριστο, είναι το ζωντανό βιβλίο, οι ζωντανές βιβλιοθήκες. Βιβλιοθήκη ξέρουμε τι είναι, πηγαίνει κάποιος, βρίσκει ένα βιβλίο, πολλά βιβλία και τα διαβάζει. Η ζωντανή βιβλιοθήκη είναι μία δομή η οποία ξεκίνησε από τον Καναδά και σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει ένα ψυχικό πρόβλημα εμφανίζεται ως το βιβλίο και διηγείται την ιστορία του στους άλλους που έχουν τη διάθεση να τον ακούσουν και που είναι οι αναγνώστες. Φυσικά κάποιον ο οποίος θα έχει τη διάθεση να μιλήσει γι' αυτό, πρέπει να το οργανώσεις έτσι ώστε να δεις πώς και ποιοι θα έρθουν να το παρακολουθήσουν, ποια είναι τα περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να γίνει αυτό, όμως είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Διότι άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν σκεφτεί ότι θα έχουν σχέσεις με άτομα με ψυχικές ασθένειες πηγαίνουν για να ακούσουν πώς είναι, διότι αυτό είναι που πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι η ψυχική ασθένεια δεν είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα που είναι μέσα στην κοινωνία, αφορά όλη την κοινωνία και έχει επιπτώσεις για όλη την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και αν μου επιτρέπετε θα πω, και για τους καλεσμένους μας και εφόσον μεταδίδεται σε αγγλόφωνο ακροατήριο, I would like to say a few words in English in order to give the main points of my talk. I would like to present the principles that are enshrined in the IBC report of UNESCO about non-stigmatization and non-discrimination and about the Mosaic toolkit of the World Health Organization, which was presented a week ago, about the combat of stigmatization and discrimination of mental health. And the first report points out to some issues which encourage or promote discrimination and stigmatization, and these are the neglected and not treated tropical diseases, the issues which are connected with organ transplantation, the issues which are connected with HIV and AIDS, and then the more modern challenges, the ones which are connected with genetics, with biobanks, with neurosciences, and with neurodiscrimination. The Mosaic toolkit of the World Health Organization gives some main points which should be followed if societies have as a name to combat discrimination and stigmatization of the mentally ill. Main points that have to be actually taken into consideration are, first, that the people with lived experience should have a lead in any effort. So it's the general principle, nothing for us without us. Then that we should, all measures should actually promote and endorse social conduct,
people with no problems should come into contact with people with problems so that they would learn what it is about and actually reverse their attitude. And third, the media should play a vital role in all these issues, not only when they write or when they actually give information about some accidents, but also when they talked about the achievements of people with mental illnesses and about their efforts to build a life and to live in our societies. And that mosaic toolkit of World Health Organization also gives 4 examples of initiatives which have been taken in some places, initiatives of social units or of NGOs, which actually show what the path should be. And here perhaps one should mention the Latin proverb, per aspera ad astra, through the small and difficult roads to the stars. Thank you. Thank you, Professor Tsinorima. Now we proceed with Professor Stavroula Tsinorima's talk. Stavroula Tsinorima is Professor of Modern and Contemporary Philosophy and Bioethics at the Department of Philosophy of the University of Crete, and she's the president of that same department. She has served on an extensive number of committees and bodies related to bioethics. She has been a member of the National Committee for Deontology for Clinical Trials for the Green, and a member of the European Commission's International Expert Group to advise on specific ethical issues raised by driverless mobility. She is also a member of the Committees for Human Rights, Bioethics, and Ethics of Science of the International Federation of Philosophical Societies. Professor Tsinorima is also Vice Chair of the Research Ethics Committee of the National Center of Social Research and a member of the Hellenic National Commission for Bioethics and Technoethics. The title of Professor Tsinorima's speech is Non-Discrimination, Non-Marginalization, From Principles to Practice in Bioethics. Professor, you have the floor. Please allow a few minutes break for the preparation of my slides, please. Good morning. It's a great pleasure and privilege for me to be here, yet another World Bioethics. I thank very much the organizing committee, and particularly my dear colleague and friend, Vangelis Protopapadakis, for the invitation and the chance to share with you some reflections on the topic of today's event. Non-discrimination, non-stigmatization. They're principles. The question is, why do we have them? Justification. Also, how can they be put into practice by merely committing ourselves to non-discrimination or claiming that we have a right to it does not necessarily mean that anybody is obliged to respect it. So, how does the obligation to prohibition of discrimination and stigmatization can be grounded, understood, conceptualized, and through its conceptualization be grounded? Let me start with a little bit of history here very quickly, because I know we are running out of time and I have to be very quick. Of course, the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005, it's no surprise that it came about at that time. It's after the Human Genome Project, and the realization is that things may go well, but also may go badly socially, and therefore. Article 11
of course, this is what we celebrate today. No individual or group should be discriminated against or stigmatized on any grounds in violation of human rights and fundamental freedoms. According to the Declaration, the justificatory ground is to found in, what is that? Human rights, what are they? Fundamental freedoms, how are they related? Of course, it has relevance, the scope of application here, the circumstances of application concern action, practices in healthcare, human region, genetic and healthcare data, research involving human subjects, behavioral genetics. The report, which came a few years before, because there were lots of discussions regarding this document, no surprise. The report of the International Bioethics Committee says there is reason. In morality, we have to give reasons, don't we? There is reason to think that genetic influences on such characteristics as intelligence, memory, shyness, or sociability could be exaggerated and result in the stigmatization or discrimination of individuals or groups. A universal instrument, like this word instrument in all the universal documents about morality and bioethics. Nevertheless, a universal instrument on bioethics can impress upon the scientific community the eugenic implications of generalizations that are unfounded or premature. It's people about the injustice that may result either from any group similarities or differences or from the denial of such features when they have actually been established. A universal instrument, again, on bioethics can encourage geneticists to confront the issues accurately, professionally, and on the basis of the best available science. Discrimination, now it's a link. It's also, of course, a moral category, an ethical category. Foundational documents, here are some. The Declaration of Human Rights is the birthplace. It's the starting point in this universal, global way of thinking about moral principles, human beings, either as patients or research subjects or whatever they may be. Then we have various covenants, as you can see there, 2 documents to which I'm not going to refer. The grounding document, Article 1, all persons are born free and equal in dignity and human rights. Everyone is entitled to rights and freedoms set forth in the Declaration without distinction of any kind, such as status-based, race, color, sex, language, religion, other opinion, national or social origin, property, I underline, so economic status, birth or other status. And of course, all human beings are equal before the law, therefore equal, they're entitled to equal. Regarding the bioethics declarations, international documents, what do? They specify all these fundamental principles, rights, I refer to very briefly, into the field of bioethics. And here we have 3 important documents. The one, 1997, it's interesting, it doesn't mention stigmatization. The other 2 do. Article 9 of the International Declaration of the Human Genetic Data. Every effort should be made to ensure that human genetic data and human proteomic data, Greek word, are not used for purposes that discriminate in a way that is intended to infringe or has the effect of infringing human rights, fundamental freedoms, or dignity. There's 3 concepts, again, of an individual, or for purposes that lead to the stigmatization of an individual, a family, a group, or community. In this regard, appropriate attention should be paid of population-based behavioral genetic studies and their interpretations.
Now, non-stigmatization is not a legally binding concept, but it's a moral prohibition and, of course, a social concern. What is stigmatization? Professor Kriari referred earlier, comes from stigma, which is a Greek word, a negative labeling. If you put a stigma on somebody, it means he's of somewhat inferior social status, to say the least. A negative labeling of a person or a mark or characteristic of a bad or objectional kind, which implies, of course, rejection, condemnation, censure. Now, of course, we, in moral philosophy and bioethics in particular, reflect upon these forms of social division, characterization, exclusion, marginalization, and so on, and we reject them. So we need to think about prevention and prohibition of both of these practices. Why? Because they run against a very fundamental idea, moral idea, which we want to bind us in our social world and to characterize our social relationships, the way we view each other and the way we behave each other. We may call it respect. It includes, in my mind, autonomy and equality. Autonomy from the standpoint of all, but my conceptualization of autonomy differs from other interesting, perhaps dominant notions of autonomy in bioethics discourse, and we hope what Professor Savulescu said earlier in his talk, talking about, I'm going to give another perspective about the concept of autonomy and its consequences regarding the topic of today's theme, discussion. The fundamental ground of autonomy, I would say, autonomy not as a mere power of choice. We are in the field of morality. We exert our power of choice in all other aspects of our life, but in morality form, that is respect for persons. It concerns a structural feature of the obligating force of moral principles. So I start by trying to understand what moral agency, firstly, and moral agency, secondly, is about. It constitutes the way in which we subject ourselves to moral principles. We arrive at this conceptualization by appealing to considerations which concern the structure of moral agency, what it is to be a moral agent as opposed to a mere being, thing. That agent's capacity to act, to make changes in the world, to set and pursue their own ends and give for the ends they pursue. Now, if something is a reason for me, it cannot but be a reason for anybody else like me. So my reason must be capable of being shared by other reasoners. Moral reasoning engages with human agencies. It addresses agents' autonomy, which is, in my understanding, the ratio of T, which is referred in international documents there, is linked with a special kind of evaluative relation to health capacities as persons. Through their reasoning capacity, human beings can conceptualize and act according to the fundamental requirement of respect of each other's agency, the requirement of treating others as ends in themselves. We say in the European tradition of moral philosophy, and we don't have to be Kantians in order to accept this moral constraint, and never merely as means, against the instrumentalization of beings, human beings, who are capable of exercising moral agency, if they will. Each human agent, subject, qua person, is in the name
of his or her non-eliminable capacity for moral agency, eo ipso, the holder of a fundamental claim to be recognized as such. The recognition of this fact is the categorical presupposition of all moral relationships between agents. Persons are self-governing beings capable of acting on principles valid from the standpoint of all, that's all. No metaphysical essentialist understanding of personhood, as you understand. They have the capacity to engage in reciprocal obligations. It means that under no circumstances should a person be treated as a mere means or instrument for the achievement of any other end. This is the intrinsic worth who are capable of exercising freedoms and taking responsibilities for them. Each and every human agent deserves, therefore, respect of the conditions of their agency in the name of their practical capacity for moral, and thus